Central Europe in the last centuries before Christ. An ancient priest caste with secret teachings governed the Celtic land. They also sacrificed humans to their deities in brutal rituals. They were builders, astronomers, healers, and they could look into the future. Druids were the spiritual elite of the Celts. They could read and write Greek and Latin, but they didn't leave anything written behind for us. They are an inspirational source for mystics and spirituality to this day. But what is true, and what is just legend? Very little was known about the role of Druids in Celtic society until now. However, the newest findings paint a surprising picture. Les Druides, dans la civilisation celtique puis gauloise, sont vraiment au cœur, à la tête de l'aristocratie. They were the advisors of the kings, but sometimes they were also the cause of their deadly downfall. They sacrificed in dark bogs. What you have is cold-blooded and calculated. This is a killing that's been performed in accordance with a known and predetermined ritual. Druids were the masters of ceremony of many rituals, an elite with centuries-long secret knowledge that were at the top of Celtic society. Sie haben politische Macht inne, sie haben Bildung, sind tätig als Juristen, sie sind tätig sozusagen als akademische Lehrer. Und diese Kombination aus all dem macht sie zu einem wichtigen Teil, der die keltische Gesellschaft prägt. One can find relics from the Celtic period in all of Central Europe, from the Danube to the British Isles, and then later Ireland. It was a huge settlement area. Celtic culture developed in around 600 BC. In Ireland, the offshoots lasted until the early Middle Ages. And there is no other country with as many Druids still practicing today as Ireland. Emer Burkey, the head of the Order of Bards, Ovates and Druids, the largest Neo-Druid community with more than 25,000 members worldwide, lives near the city of Kilkenny. We welcome the ancestors of our light line, our bloodline, and of our traditions. They were Vaha Golair. We've come from the north, the west, the east and the south to celebrate the ceremony, the autumn equinox, Connacht an Or. So let us take 3 deep breaths. What we do is we follow the seasons and the landscape as a metaphor for our lives. So we have our own inner world, and then there's the outer landscape. So when our inner landscape and the outer landscape are in harmony and balance, then we have that within ourselves. Druids have been in Ireland for over 2,000 years. Yet Emer's religion is a reinvention. Irish Neo-Druidism only emerged in the 19th century, when the Irish distanced themselves from the British and remembered their Celtic roots. Druidry is non-dogmatic. There's no dogma. There are no teachings. So you can be polytheist, animistic, atheist. It doesn't matter. So we don't argue about whether there's one God, many gods, or no gods. It's not important. What unites us all is a love of nature. Psychologist Emer believes that the stars have a big influence on the soul. Solstices and lunatists divide the year into 8 sections. This was also how the Celts divided the year. Druids celebrated sun and moon festivals thousands of years ago. This isn't scientific, but my sense is you can be in a place and you go, this is a really old place. You can almost sense the ancestors there.
And I know the Druidry that's come to me, I get it from the forests and woods. I can get it from some sacred sites, but personally, it happens here in places like this, or in my own grove in my garden. But what is historical about Neo-Druidism, and what is pure fantasy? For scientists, the only things that count are archaeological findings. The Irish National Museum in Dublin. Retired archaeologist Eamon Kelly researches here. His area of expertise, bog bodies. This corpse was found by the Croghan Hill bog. That's why it's called Old Croghan Man, a victim of a ritual killing by the Druids. You can see a young man, somewhere between 25 and 40. It's a particularly gruesome way to end up. So the dismembering of his body, the injuries inflicted on him, this was not done to cause him pain or to torture him. These actions were done for religious reasons, not for other reasons. The man was killed by a sword, and then his head and abdomen were separated. This ritual was meant to prevent him from becoming a revenant. The man never did manual labor, and his fingernails were manicured, the privilege of kings. In the case of a different king, his head remained intact. A possible killing motive? A crisis during his reign, possibly famine. In pre-Christian society in Ireland, if such things happened, the king was held personally responsible. And if it was felt that the king could not undo these calamities that faced society through his influence with the other world, then the king would be ritually killed and he would be replaced by a new king. The peak of Croghan Hill. The king was crowned up here by the Druids, and sacrifices were made at its foot with their help. They chose a bog for their killing ritual, because they were especially close to the gods of the underworld here. Bogs were considered to be an entrance to the other world. If you're conducting a ritual where you're looking to gain the favour of the other world, this is the most important place you could come to do that. The man met his fate in around 350 BC. From analysing the stomach content, Kelly could even find out what his last meal was: a porridge made from wheat and buttermilk. Think how proud he must have been on the day he was made king, and then it all went wrong, and he ends up down here, and the last thing he sees is the sight of his former glory, and he knows what's going to happen to him here when he's taken out on this bog, probably by a party of Druids. He knows he's going to die. Around 1,000 kilometers further east, the Glauberg in Hesse. The Druids left their traces here as well. Archaeologists found a burial mound at the foot of a 2,500-year-old round Celtic settlement with 2 deep ditches in front of it. With the help of geomagnetic measuring methods, archaeologist Axel Posluszny can even see their extension. Originally, the ditches were much longer. Was wir jetzt hier haben, ist eine etwa 350 Meter lange Grabenanlage von 2 parallel laufenden Gräben. Wir wissen aus Ausgrabungen, dass diese Gräben ursprünglich um die 5 Meter tief gewesen sind, etwa 15 Meter breit gewesen sind. Also wirklich eine ganz monumentale Anlage, die sicherlich auch die Menschen damals sehr beeindruckt haben muss. The initiators of this structure must have been astronomy experts. Posluszny and his colleagues found out that the lines point right in the direction of the big southern lunastice, an event that only happens every 18.6 years.
Wenn wir uns vorstellen, dass hier alle 18,6 Jahre etwas am Horizont passiert, diese große südliche Mondwende beobachtet werden kann, dann bedeutet das, dass hier eine Gruppe von Menschen existiert hat, die über mehrere Generationen das hier beobachtet hat und das hier im Boden eingegraben hat. Und das ist nichts Alltägliches. A priest caste, the first Druids. The University Library in Tübingen. Theologist Bernard Meyer does his research here. He has written several books about the Celts and their priests. One question that he especially focuses on is, where do our ideas about Druids stem from today? Den Urvater sehen wir hier, denke ich. Das ist eine Illustration aus einem Buch von 1676. Da geht es um das antike Britannien und da sollten Druiden auch mal abgebildet werden. Und weil man eben nicht weiß, wie ein Druide aussieht, musste sich der Künstler etwas einfallen lassen. Und er hat sich orientiert an einem frühchristlichen Wandermönch. This illustration was pure fantasy. There is nothing about what the real Druids looked like in ancient books. And the Druids themselves didn't leave anything written behind. Wir wissen insgesamt wenig über die Druiden, weil alles oder fast alles, was wir wissen oder zu wissen glauben, geht zurück auf einige wenige antike Autoren. Das sind insgesamt wenige Schriftsteller, auch wenige Texte, oft auch sehr kurze Texte. Und eine Schwierigkeit besteht darin, dass wir oft nicht wissen, wo diese Informationen herkommen. But there are archaeological traces. The Montbrevet in Burgundy. From around 100 to 20 BC, Bibracte was the capital of the Celtic tribe of Eidwi. Archaeologist Sabina Rieckhoff excavated a part of Bibracte and discovered clues about Druid activities. The most meaningful finding, a stone basin. A well aimed towards the sun during the equinox in the spring and autumn. Die Druiden müssen ein unglaubliches Wissen gehabt haben, sonst wären sie nicht in der Lage gewesen, dieses Becken zu konstruieren. Das verlangt geometrische Kenntnisse, denen letztlich der Pythagoras-Satz zugrunde liegt. Also a Quadrat plus b Quadrat ist c Quadrat. Und die Druiden waren so gebildet, dass sie nicht nur ihre eigenen Lehren, die sie Jahrhunderte hin wahrscheinlich entwickelt haben, denn die gibt es wahrscheinlich schon seit dem 3. Jahrhundert vor Christus, sondern sie haben sich auch Wissen von anderen angeeignet. Es ist ziemlich gut nachweisbar, dass sie sich zum Beispiel geografisches Wissen von den Griechen angeeignet haben. The Museum of Bibracte. Vincent Guichard is the director here. He wants to know what the Druid world looked like in the 1st century BC, when Caesar conquered the Gauls. The many display items show a vivid image of the highly advanced Celtic civilization. Also the cultic personnel at the center of this society. Le premier objet qu'on va considérer, c'est un style à écrire. C'était un objet en fer, en l'occurrence, qui était utilisé donc sur une tablette. Et on écrivait dans la cire et on pouvait effacer. Donc c'est un objet qui vient du monde méditerranéen et qui était accessible donc évidemment aux membres de la société celtique qui avaient un niveau d'éducation élevé. Donc c'est typiquement le type d'instrument qui aurait pu être utilisé par des druides dans la période tardive de la romanisation du 1er siècle avant Jésus-Christ. The Druids could read and write, but they only passed on their full knowledge verbally. During the heyday of Celtic culture, shortly before the Gauls' conquest by the Romans, the Druids controlled almost all the aspects of social life. Diese Position der Druiden, die beruht darauf, dass sie erstens als Priester tätig sind, also alle öffentlichen Zeremonien leiten, aber zweitens auch, indem sie entscheiden bei Streitigkeiten. Also bei Verbrechen haben sie die letzte Entscheidung. Und das Dritte ist, sie bilden die jungen Leute aus. Das heißt, man kann sagen, die Druiden sind Kirche, Gerichtshof und Universität, alles in einem. (600 BC).
Today, it's a sparse forest in the Swabian Alps. It began in places like this. A cliff opens up here to become an early Celtic sacrificial site. Dirk Krause primarily found women's jewellery here, a sign that most of the sacrificed were women. Ich stelle mir vor, dass die Frauen hier tatsächlich etwas hingebracht haben, was kostbar war, wie diese Trachtbestandteile. Bronze war ein durchaus wertvolles Material in dieser Zeit und relativ selten. Und dass die Frauen diese Dinge hier der Erde anvertraut haben, vielleicht diesem besonderen Ort hier, diesem Tor in eine andere Welt, um in Kontakt zu kommen, um etwas zu geben, den Gottheiten, den jenseitigen Mächten, den übernatürlichen Mächten, vielleicht auch den unterirdischen Mächten, die spielten in der keltischen Zeit eine große Rolle. People went on a long journey in order to get here. The next bigger Celtic settlement was 50 kilometers away. The Heuneberg. Ich glaube, dass hier vor Ort schon eine Begrenzung war und eine Organisation, auch damit diese Dinge, die man jetzt hier geopfert hat, den Gottheiten, dass die hier blieben, dass sich hier niemand bereicherte. Das war ein kostbarer Besitz für die Frauen damals. Und da braucht man natürlich eine Organisation, die sicherstellt, dass das nicht passiert und dass vielleicht auch Sanktionen dann verhängt werden, wenn man jemanden dabei erwischt. The collective sacrifice was the birth of the organized cult. The Heuneburg, on the upper reaches of the Danube. A Celtic city stood here 2,600 years ago, the largest one north of the Alps. 5,000 people lived on the mountain and in the suburb below, a rich society with long-distance trade relations from the Baltic Sea to the Mediterranean. When the archaeologists excavated the burial ground, they got a surprise. There were women in many of the very ornately decorated graves. Die Frauengräber sind also auf Augenhöhe sozusagen mit den Männern. Und da stellt sich natürlich die Frage, wer hatte die Macht inne, wer hatte hier das Sagen und welche Rolle spielten Frauen eben auch in Politik, in Wirtschaft, aber auch in der Religion. The very high-ranking dead were buried in burial mounds. A grave will be examined here again. Head restorer Nicole Ebbinger will lead the recovery. And once again, she stands before the mortal remains of a woman. Also da ist auch kein Zweifel. Wir haben erste Indizien dafür, dass sie am Körper Schmuck trägt, weil wir eine Bernsteinfibel entdeckt haben und filigrane Goldperlen, sodass das eher Schmuckgegenstände sind, die Frauen getragen haben. Also du musst draufmessen. She excavated an elaborately decorated woman's grave like this once before. Three women were buried, probably a priestess, her daughter, and a servant. Nicole Ebbinger discovered that they were buried in around 500 AD BC. She has conserved the mortal remains of the dead for 10 years. A layperson would only see some teeth here. The restorer sees the entire human behind it. Es sind ja immer Puzzlesteine, die man zunächst sieht, sodass man das Gesamte nicht fassen kann. Heute natürlich, wenn ich jetzt vor dem Schädel sitze, dann weiß ich heute viel mehr. Ich weiß, es ist eine Frau zwischen 30 und 40 Jahren. Sie wurde in der Donauebene bestattet, hatte wunderbare Grabbeigaben dabei. Und jetzt so langsam erschließt sich ein Bild dieser Persönlichkeit. The woman must have been very rich. The valuable gold jewellery was meant to accompany her in the afterlife. But there were also strange shapes made of glass, shaped stone, snail and urchin fossils,
that must have had a special meaning for her. Frauendenkmal sind quasi, wenn sie dann prunkvoll bestattet wurden, das Anhängsel des Mannes quasi, eine Frau, die nur repräsentiert. Natürlich zeigt der Goldschmuck, den wir hier sehen, ganz klar, dass sie natürlich auch repräsentative Funktion hat. Aber durch diese magischen Steine, wie wir sie nennen, gehen wir davon aus, dass hier eine Priesterin oder Heilerin in der Grabkammer bestattet wurde. Aber sie muss eine Wichtigkeit gehabt haben. A woman with magical powers. An early Druid, perhaps? For Ema Berkey, the head of modern Druids in Ireland, strong Celtic women are role models. She doesn't connect much with the male-dominated image of God that the Catholic nuns taught her about in her boarding school for girls. So when I read stories and I read mythology, it's not that it's a truth, but it has a resonance with me. So it makes sense to me. We're dealing with spirituality and spiritual beliefs, which are not necessarily based in fact. But the stories can provide a resonance or a relevance or a meaning for me in my own life. So is it made up? Maybe, but I don't think that's important. A thirst for knowledge and learning. Ema appreciates that about the Druids of yore, and also the love of nature, which she also shares. Hochdorf, near Stuttgart. A man was buried in this burial mound in around 550 BC, clearly an important individual. The reconstruction of his burial chamber. The dead lies on a valuable lounger made of bronze, already a status symbol when he was alive. He was meant to have everything in the afterlife: his weapons, his jewelry, and his gold. But the most conspicuous thing, his wagon with the weapons. What could he possibly need this axe for? Mit diesem schweren Eisenbeil hat der Tote offensichtlich, das glauben wir, wehrhafte Opfertiere getötet, Hirsche, Rinder, durch einen Schlag auf die Stirn. Und dann diente dieser Spieß dazu, die Tiere zu töten. Also das ist schon eine athletische Leistung, die Axt mit der rechten Hand zu führen und den Spieß mit der linken und gezielt dann aufs Herz den Stoß auszuführen. The man must have been more than just a normal tribe leader. He also led the sacrifice, a key position. Die Objekte, die symbolisieren die Rolle dieses Toten nicht nur als Herrscher, als politischer Herrscher oder als wirtschaftlich reicher Mensch, sondern eben auch als religiöser Funktions- und Würdenträger, als Priester. Wir haben hier also einen Vorläufer der Druiden vor uns in einer Zeit, wo politisches und religiöses Amt, höchste Position in einer Person verschmolzen. A sacred kingdom that will later change. A new profession developed out of the ritual sacrifice specialists, the Druids. They are mentioned for the first time in 2nd century BC by Greek authors. The term Druid means something akin to knowledgeable about oak. Die Macht der Druiden war gesellschaftlich begründet aufgrund ihrer Rolle, die sie für die Religion spielten. Also wer die Opfer kontrolliert, wer das ganze Opferwesen beaufsichtigt, der kann eben auch Macht ausüben. Und das ist ja in antiken Kulturen oft so gewesen, dass also politische Herrschaft und religiöse Funktionen in einer Hand lagen. Das kennen wir aus vielen alten Kulturen und das wird bei den Druiden nicht viel anders gewesen sein. In Heineburg, Dirk Krause and his team want to find out more about how the religion was organized and who led the sacrifice rituals here in around 600 BC.
Wir haben sehr viele Siedlungsbefunde, Handwerksbefunde. Das gibt's hier alles. Also alle Ausformungen, alle Überreste des täglichen Lebens, des normalen Lebens. Was hier aber fehlt an der Heuneburg, ist ein Heiligtum, ein Tempel, ein spirituelles, ein religiöses Zentrum. Das hat man hier oben bisher nicht gefunden. Und wir haben uns natürlich gefragt, wo war das? An accidental discovery puts them on the right track. Around 9 kilometers away in the southern slope of the Swabian Alps is a mountain top the size of 2 football fields that is completely leveled. Massive excavation work took place here at 600 BC. The result, a monumental wall the size of a huge freighter. On one end, the remains of a massive wall, 13 meters thick and 10 meters high. The archaeologists uncovered the cross-section of an oval area layer by layer, around 300 meters long and 40 meters wide. Da müssen auch gelehrte Baumeister mit Plan am Werk gewesen sein, weil so ein Berg wirklich zu überformen, die Kubaturen auch zu berechnen und so weiter, die Volumina zu berechnen, das ist schon eine Leistung. Und man hat unheimliche Energie darauf verwendet, das Plan zu bekommen und dem Berg diese Form zu geben. The archaeologists discovered walls in the middle of the area and at the margins. They were far too small to be a defense structure. The terrace must have had a different function. Wenn man eine Schlacht gewonnen hatte, wenn eine vornehme Person gestorben ist, wenn man einmal im Jahr den ganzen Stamm hier zusammengebracht hat. So stelle ich mir das vor. Da kam man hier zusammen. Und bei der Gelegenheit hat man aber auch vielleicht Feste gefeiert und Pferderennen veranstaltet und Wagenrennen veranstaltet. Das muss man sich auch nicht zu traurig vorstellen, sondern das war dann auch ein Event, würden wir heute sagen. A gigantic meeting place, close to heaven. Just 50 meters away from the excavation site, the archaeologists made a spectacular discovery. An inconspicuous small elevation in the middle of the former square, a sort of altar. Das sind Menschenknochen, die wir hier gefunden haben, stammen aus einem Schacht, der direkt unter uns liegt hier. Der Schacht war 5 Meter tief und mindestens 7 menschliche Skelette lagen in diesem Schacht. Für diese Region ist es einmalig. Das sind keine normalen Gräber, ganz sicher nicht. Und im Zusammenhang mit diesem besonderen Platz hier, mit diesem Gesamtkunstwerk, mit diesem Ritualplatz, glauben wir, dass es sich hier um Menschenopfer handelt, Reste von Menschenopfern handelt. Did the tribe come together here to celebrate human sacrifices and satisfy the gods? Several hundred years after this event, the Roman poet Lucan refers to dark groves and bloody victims under the leadership of the Druids. The brutal rituals of the Celts were a popular subject for the Romans, but whether the cultic personnel really sacrificed people on a large scale is debatable. Theologian Bernard Meyer has analyzed the written evidence. Druiden werden in den antiken Quellen geschildert als diejenigen, die also diese Menschenopfer beaufsichtigen. Das sind also zum Teil Dankopfer, zum Teil Bittopfer, insbesondere beispielsweise bei kriegerischen Handlungen. Da werden Kriegsgefangene geopfert. Da ist also beispielsweise die Rede davon, dass man einen Dolch in das Opfer stößt und dann aus den Todeszuckungen weissagt den Willen der Götter. A passage of text from Caesar is often used and copied by illustrators. A really gruesome image. Was wir hier sehen, ist eine weit überlebensgroße menschliche Figur aus geflochtenen Zweigen. Hier unten sieht man Strohbündel und da wird schon ein Feuer geschürt. Es wird also hier dargestellt, wie sehr viele Menschen als Menschenopfer in so einem Gebilde lebendig verbrannt werden.
Caesar's account of this image is not based on a factual representation of his battles against the Gauls. There's a lot of propaganda in there, driven by his interests. Why not paint the enemy in a bad light? Ich halte das für ein Schreckgespenst, das die Römer sich erzählt haben, so schauerliche Geschichten, wie man sich um 1900 in der Zeit des Kolonialismus erzählt hat, dass die Missionare in Afrika in großen Kesseln gekocht und anschließend verspeist werden. Und genauso haben sich die Römer solche Geschichten erzählt. Was this all just invented by the Romans? The Somme region in northern France, the site of the most brutal battle of World War I. 1 million people died here in the summer of 1916. The archaeologist Gilles Prilot specializes in recovering soldier graves. But here, in the middle of the front lines of World War I, lies a mass grave that is far older. It stems from the Celtic era. Alors nous nous trouvons au cœur de la bataille de la Somme et ici, la ligne de front se développe à peu près dans cette direction. Et à la fin du conflit, à la fin de la guerre, des soldats australiens ont creusé une tranchée dans cette direction et ont traversé le temple celtique. When archaeologists discovered the first bones in the 1960s, they were compared to the World War I graves. They were easy to recognize: uniform remains and the helmets of the dead soldiers. But there was something fundamentally different here. It wasn't just the uniforms and helmets that were missing. Si on compare l'amas osseux que l'on voit ici, composé en très grande majorité par des ossements humains et de chevaux, il y a quelque chose qui interpelle tout de suite, c'est l'absence de crâne. Les crânes, aucun crâne n'a été trouvé ici, les crânes ont été prélevés. The bone analysis showed there were around 600 young men who died in around 300 BC, and it all points to a gruesome ritual. The Museum and Research Centre in Ribemont-sur-Ancre. The archaeologists reconstructed the bone findings. It quickly became clear the dead were warriors. Weapons were found with their bones. Ici, vous avez les extrémités de lance. On a ici des pièces de bouclier. Ici, vous avez des épées. Donc, on sait que nous avons des restes humains, des guerriers, puisque nous avons des armes, dépourvus de tête. The warriors and their weapons were tied to a wooden frame and left there for a long period of time. A sacrifice to the gods and a warning to their enemies. À l'évidence, il s'agit d'hommes, de guerriers, que l'on a réunis à un même endroit, probablement à l'issue d'une bataille, où les vainqueurs ont voulu commémorer cette bataille en réunissant ces corps, mais avant ça, ils en ont prélevé les crânes. His colleague Frederick Mass is a restorer and old weapons specialist. Together they systematically analysed the bones. Their most important question: were the men already dead, or were they still alive when they were sacrificed to the gods? Ici, on a vraiment une trace très nette de l'entrée d'un fer de lance, qu'on voit très très bien là-bas. Ouais, c'est ça. On voit très bien que c'est très plat comme ça. On a la partie pointue qui est rentrée dedans et la partie plus large qui est juste là. Donc c'est vraiment, ça ne peut être qu'une lance qui a fait ça. Alors tu vois, Frédéric, je voulais te montrer cette trace. Their findings are always the same. Que l'on va trouver. There are traces of weapons, spears, and swords on many bones. Qui ont reçu des coups d'épée. Donc on a vraiment un coup porté responsable en fait de ce. So they were normal war deaths, and not victims of a ritual killing. En premier lieu, Rimont est d'abord un lieu de bataille. C'est là où on s'est battu. La notion de sacrifice induit le fait que les personnes étaient vivantes quand on les a sacrifiées, alors que nous avons les preuves
Carrément, les ossements qui ont fait l'objet de traitements ont été faits sur des hommes qui étaient morts au combat. Difficile de parler de sacrifice à ce moment-là. The Druids did carry out religious rituals with the mortal remains of the warriors, but that wasn't the cause of their death. Copenhagen. The most important finding that gives clues about the Celtic religion can be found here in the National Museum. The Cauldron of Gundestrup. There is no other archaeological object that shows the Celtic world of gods in more detail than this silver cauldron, found in a Danish bog. The archaeologists are most puzzled about this detail. A man dipping a warrior in a cauldron. A human sacrifice? Archaeologist Flemming Cowell has researched the motives of this cauldron for many years. He has arrived at a very different explanation. What we see is a row of warriors who had been killed on the battlefield, and now they are standing in the underworld waiting. Waiting for what? Waiting for a dip in a cauldron which can restore their life in another world. So the Gundestrup cauldron may be a cauldron for giving eternal life for the dead warriors killed in battle. The Celts believed in reincarnation. That is why they felt invulnerable. Just like Obelix, the comic book hero, he also fell into a cauldron with magic potion as a child. The warrior plate seems to have been inspired Uderzo, one of the creators of Asterix. Some years ago, I spoke with him about the Gundestrup cauldron, and he told me that it was actually the Gundestrup cauldron and the warrior plate who had inspired him to the sacred cauldron of Asterix and Obelix. One can only speculate about what the cauldron was actually used for. Maybe it just contained wine for a ritual feast. The golden sickle was also something that Asterix creator Uderzo consulted historical sources about. The story of Druid Miraculix climbing an oak tree to cut mistletoe has been proved to be true. Theologian Bernard Meyer studied the original text of this story. It was written by the Roman author Plinius in 1 AD. Da ist ein druidisches Ritual beschrieben, wo es heißt, dass der Druide zu einer bestimmten Zeit, nämlich am 6. Tag nach Neumond, mit einer goldenen Sichel in das Geäst einer Eiche steigt und dort eine Mistel schneidet. Dann wird gesagt, dass diese Mistel in einem weißen Tuch aufgefangen wird. Dann werden Stiere herbeigeführt, die dann geopfert werden. Das ist die ausführlichste Beschreibung so eines keltischen religiösen Rituals. Und man kennt die schon sehr lange und deswegen ist sie eben auch sehr bekannt und sehr häufig zitiert und besprochen worden. If this description is correct, the discovery at the Hessian Glauberg is quite the sensation. Archaeologists made an unusual finding in 1996 at the edge of a burial mound. Die Statue lag hier in diesem Graben, in dem wir jetzt stehen, und war natürlich völlig unerwartet. Und irgendwann kommt beim Tiefergehen in der Erde der erste Stein heraus. Und wenn man etwas weiter freilegt, das Ganze, dann kann man schon erkennen, da sind 2 Beine. Das muss also offensichtlich ein Mensch, eine Statue sein. Und ab einem bestimmten Punkt ist das Gesicht freigelegt und man blickt dann tatsächlich in das Antlitz eines Menschen von vor 2500 Jahren. The statue is the showpiece of the Celtic Museum in Glauberg. It shows the image of a man who was buried next to the site in the burial mound. A man from the 5th century BC. His burial objects revealed his social standing. He has the shield of a warrior. His gold jewelry shows that he must have been very rich.
What makes the found figure so unique is his headdress. It's not a helmet. Im Grab gefunden wurde so ein Draht, auch mit Stoff umwickelt, wie hier zu sehen ist, Holzreste, Lederreste. Und daraus wurde dann rekonstruiert, dass es sich um so eine Lederkappe gehandelt haben könnte. Ja, diese Kopfbedeckung, die deuten wir als eine Mistel. Wenn wir da uns das Original an der Statue anschauen, sieht man, dass die eine Seite größer ist als die andere, ganz charakteristisch auch für die beiden Seiten eines Mistelblattes. Und wenn man dann überlegt, was viele Jahrhunderte später zu den Druiden geschrieben wird, dort werden die Druiden ja immer mit Misteln in Verbindung gebracht, bei Caesar zum Beispiel. Insofern könnte man sich vorstellen, mit ein bisschen Fantasie, dass wir eben hier eine Kopfbedeckung eines Druiden vor uns haben. Does his hat really represent mistletoe? If so, this man from Glauberg is the first Druid that we have an image of. But how plausible is the story? Did priests really harvest mistletoe? And also with gold sickles? Blaubeuren. A visit at a blacksmith who specializes in the production of historical tools. Master craftsman Frank Trommer and his assistant Pierre Stoll forge a Celtic sickle with charcoal fire, bellows, a hammer and an anvil, the tools that a blacksmith had at his disposal over 2,000 years ago. The material they use isn't gold, but bronze. Also ich glaube nicht an eine Funktion von einer Goldsichel, weil das Gold einfach relativ weich ist. Es ist einfach so, dass wenn man eine Kupfer- bzw. eine Bronzesichel entsprechend poliert, dann hat die so einen goldenen Charakter. Ich könnte mir eher vorstellen, dass es aus diesem Material hergestellt worden ist. Trommer and his assistant have reconstructed almost all the Celtic tools. There were hammers, pliers, axes, drills, scissors, all made of iron. The reason? Iron is the hardest material and is therefore more durable. Es gibt keine keltischen Bronzesicheln, da gibt es keine von erhalten, was natürlich mit daran liegen kann, dass diese Stücke immer wieder überarbeitet und eingeschmolzen worden sind. Das ist jetzt in Anlehnung sozusagen an einer kleinen keltischen Eisensichel, weil zur Ernte von, sagen wir mal, auch Kräutern oder Misteln würde ich eher so ein kleines Werkzeug benutzen. The sickle is almost ready. Smoothed with a hammer so it's nice and sharp, attached with a wooden handle, this is exactly what a Celtic blacksmith would do. Is this the right tool to cut mistletoe, the symbol of eternal life? A meadow orchard in the Swabian Alps. Rolf Hug and Fabian Jacobi harvest mistletoe for a pharmaceutical company. The plant contains an active substance that is used for cancer therapy. Also wir schneiden sie mit der Säge ab, hier vor der Mistel, wenn so dicke Äste sind. Man kann die Mistel aber auch ganz gut mit der Hand abbrechen. They perfected their technique with time, but today they will try something new in the style of the Druids. Fabian Jacobi will test the sickle. Indeed, it works. But why did the Druids use such a filigree tool if it goes so much faster with a saw? Wenn man darauf bedacht ist, dass man die Mistelpflanze an sich möglichst gut schonen will, dann macht die Sichel durchaus Sinn, weil man da gut sozusagen nur die Spitzen abschneiden kann. Wenn man die ganze Pflanze abbrechen würde an der Basis oder absägen würde, dann würde die viel länger brauchen, um sich zu erholen und wieder nachzuwachsen. Bei uns wäre jetzt das nicht so unbedingt geeignet, aber so von der Schneidetechnik her bin ich eigentlich überrascht. Ich hätte gedacht, das geht gar nicht. The story of the golden sickle seems to be true, and the man from Glauberg with the mistletoe hat seems to have really been a druid.
only one Druid emerges with a name from history: Divichiakos. The man was a chieftain of the Aedui, a personal friend of Caesar, and a tragic figure. He lived in a time when the Celtic land of Gaul was being conquered by the Romans. Divichiakos ist eine ganz interessante Figur, deswegen, weil er der einzige antike Druide ist, über den wir etwas Näheres biografisches wissen. Cicero schreibt das in einer seiner philosophischen Schriften, dass eben der Divichiakos ein Gastfreund von ihm gewesen sei und dass er auch einmal in Rom gewesen sei in dieser Funktion, also sozusagen in diplomatischer Mission, und dass man sich aus diesem Anlass beispielsweise auch über Weissagung nach dem Vogelflug unterhalten habe. If the Druid Divichiakos made a public appearance in his hometown Bibracta, it was probably on this site. The archaeologists have exposed the base of a meeting place. The area, 40 by 40 meters, enough space for several hundreds of people. Wenn hier Versammlungen stattgefunden haben, dann war auch ein Druide dabei, weil der Divichiakos war ja gleichzeitig diplomatischen Dienst unterwegs und er war eine Art hoher Beamter hier in Bibracta. Und deswegen bin ich ganz sicher, dass wenn hier bei diesen Versammlungen, die immer sozusagen unter dem Schutz der Götter stattgefunden haben, dass hier Druiden anwesend waren. Divichiakos was meant to convince his tribesmen that it was better to ally with the Romans instead of fight them. A difficult task. The Research Center of Bibracta. Sabina Riekorf and Vincent Guichard want to understand what this druid looked like. He probably wore trousers, the clothes of a warrior. And his appearance and function was very different than what you normally connect with a druid. Divichiakos, c'est un grand personnage politique qui est écouté, qui a du savoir et qui peut trancher les conflits. Donc c'est quelqu'un qui a un pouvoir juridique, et c'est avant tout un diplomate. C'est quelqu'un que César peut envoyer en ambassadeur, qui peut essayer de convaincre des peuples celtiques de s'allier à Rome. His mission was successful in the long term. The Aedui submitted to the Romans. Later on, they accepted their gods and built a new temple for them. For the Druids of Gaul, this meant the end in just a few decades. Also ich denke, die Römer haben die Druiden als gewisse Bedrohung empfunden, weil sie eben gesehen haben, dass das eine Gruppe von Menschen ist, die großes Wissen hatte und auch in der Lage gewesen ist, dieses Wissen politisch einzusetzen. Und sie haben sie wahrscheinlich verdächtigt, dass sie irgendwie antirömische Ideen verbreiten. Und deswegen sind sie wahrscheinlich auch verboten worden. The new stronghold of the religious upper class was going to be Ireland. Their holiest site, the hills of Tara. Archaeologist Eamon Kelly researched it. Irish kings were crowned here, and the legendary court gathered here. The most knowledgeable elite group, the Druids. Their task? Advising the king about all sorts of worldly and religious things. Tara was regarded as being the most sacred place in the whole of Ireland. This was the place that had most connectedness with the spirit world. And so the king of Tara was the most important king in the whole of Ireland. And of course, the Druids that would have operated here would have been the preeminent Druids in the whole of Ireland. The Druids could even tell the future. That's what's written in Irish sacred stories. That's why they were alarmed when the first Christian missionary, St. Patrick, appeared on Slane Hill, directly across from the royal residence. He started a fire on the first day of spring, which was actually the privilege of the king.
His Druid tells the king that he must immediately extinguish that fire and all associated with it, because if he doesn't, that fire will never be extinguished in the whole of Ireland. So, of course, it's a subtle reference to Christianity supplanting paganism and the Druid being aware of how things are going to work out. St. Patrick and the beginning of the Easter fire, one of many saints' legends. It was written here, in the scriptorium of Clonmacnoise, the most important Irish monastery, founded in 548 AD. Eamon Kelly takes the reports about the Druids by early Christian monks seriously, but there are some caveats. It's clear that the purpose behind writing these tales down was a Christian one. It was, to a certain extent, to portray the Druids as the bad guys and the Christian church as being the good guys, and also to tell moral tales that reflected the Christian view of the world. For a long time, the Celtic religion and Christianity existed in parallel. Then, in approximately the 8th century AD, the traces of the Celtic priests were lost. I think the Druids became the learned classes within the Irish Christian setup. They were the learned classes within the monasteries. And they continued now as Christians to form a hugely important learned class. And continue to do so right down through the Middle Ages. Traces of the Druid religion have survived to this day. Halloween, the night before the old Celtic New Year's festival, is one example. The Druids formed the spiritual and worldly elite of the Celts for around 1,000 years. But they were on the losing side of history. In their conflict with the Romans, and later on during the Christianization of Ireland, they appeared like a shadow from the dark recesses of history. They disappeared without leaving us a word about themselves.